محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله.
اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. حاجات. يا سيدنا ومولانا، يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله، واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله، واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله، صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله الظالميهم من الأولين والآخرين. آمين يا رب العالمين. صلوات على محمد وآل محمد. मार्जिकर सलवात। हाय सज्जाद ने गम कैसे उठाए होंगे, हाय सज्जाद ने गम कैसे उठाए होंगे, हाय सज्जाद ने गम कैसे उठाए होंगे। लोग बाजार में ज़ैनब को जो लाए होंगे, हाय सज्जाद ने गम कैसे उठाए होंगे,
سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی. یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی. لوگ خیام کو جب لوٹنے آئے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. چھوڑ کر نجف کو ہے شہر نبی میں حیدر. چھوڑ کر نجف کو ہے شہر نبی میں حیدر. پاک سجاد کے تابوت پہ آئے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. بھیڑ بھی عام تھی اور سر پہ ردائیں بھی نہ تھی. بھیڑ بھی عام تھی اور سر پہ ردائیں بھی نہ تھی. کیسے ناموس نے پھر چہرے چھپائے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. جب نبی زادیاں دربار میں سر ننگے گئیں. جب نبی زادیاں دربار میں سر ننگے گئیں. خون بیمار کی آنکھوں نے بہائے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. لوگ بازار میں زینب کو جو لائے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. سلمان Hashim. Just a few announcements. Tomorrow morning there will be a ladies program to commemorate the wafat of Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. The program will start at 10 a.m. and majlis will be recited by Zakra Sabra Hussain. Tomorrow night we will celebrate Eid al-Zahra and the program will start at 8 p.m.
Mehfil will be recited by our resident alim, Maulana Sayyid Muhammad Rizvi. On Thursday, the program will start at 7:30 p.m. and Majlis will be recited by Sheikh Jaffar after a brief JSS presentation. A few other announcements. The Book Cloud, in conjunction with JEC, are pleased to announce the return of their monthly book club. Join them on Sunday, November 10th at 3 p.m. It is open to boys and girls aged 6 to 12 years old. Places are limited, so please register early to avoid disappointment. The Academy of Learning Islam has 2 exciting upcoming courses for ladies. Join Sister Sakina Hasnali to experiment with mandalas, creating circular designs which help explore spirituality and self-expression. There is no experience required for these courses, and please note this course now begins November 12th. Secondly, Sister Sabiha Jafar will be facilitating a course on building a strong family unit in today's fast-paced life. If you are struggling to understand the role in the 21st century or struggling to juggling life's various demands and trying to increase your spirituality, then this course is for you. Please visit www.academyofislam.com to learn about the courses and to register. This Sunday, November 9th, there will be a program for the 40th of Marhum Qasim Husseini, the founder of Babul Hawaj, the oldest Imam Barqa in the GTA. Program to start at 6 p.m. with Quran. Tonight's majlis has been sponsored for the Salih Suwab of the following marhumin. Marhum Musa Haji Jafar, marhumin of late Haji Jafar Danji, marhumin of Mukhtar Alibai, marhum Muhammad Hussein Somji, marhum Yusuf Ali Ghulam Hussein Sharid, marhuma Sugrabai Ghulam Hussein, marhum Ibrahim Jan Muhammad, marhumin of late Asghar Qasim Ali Tejani, marhum Anwar Hassan Ali Birbai Lira, marhum Qasim Hassan Ali Nasser, marhum Abdul Rahim Musa Jafar, marhuma Sugrabai Abdul Rahim Musa Jafar, marhumin of JVC volunteers, marhum Hassan Ali Muhammad Ali Ladak, marhumin of Muhammad Ali Ladak family, marhuma Rukia Bai Rashid Muladina, marhumin of Qasim Ali Murali family, marhumin of Muhammad Qasim Somji family, marhumin of Ali Bai Nattu family, marhum Muhammad Raza Rahim, marhumin of Rahim family, marhumin of Karmali family, marhum Mullah Akil Ramzan Ali Megji, marhumin of Karmali Jagani family, marhumin of Nattu family, marhum Firuz Ghulam Hussein Karmali Jagani. Let us please recite a Surah Fatiha for all these marhumin and for all those who are listed on the screen. Al-Fatiha. Finally, Dua Shafar is requested for all mu'mineen listed on the screen, along with all those who are in need of our du'as. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul muttara iza da'a wa yakshifu su. 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 Marsha. In the honor of Imam Hassan al-Askari, please recite aloud Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. I'll be reciting a poem that was written by Nur Sardar, which is called What Happened
Please recite one more. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. How oppressed was your household in Samarra? What happened? You led us for just 6 years. Your son left for 1,000. There is a tale hidden in Samarra. It speaks of your oppression and your torture. It speaks of he who lived a life as a prisoner. It speaks of an imam led to his murder. The son of orphans, murdered as an orphan, chosen by God, yet to Samarra taken. What kind of age and what kind of oppression when a divine king, a tyrant would summon, born in the darkest of times, a spark of light. You glistened, you led us for just 6 years. Your son left for 1,000. The caliph calls you to show you his powers. By you paraded Samarra's best fighters. You asked him to look between your two fingers. By you paraded Samarra's best fighters. You asked him to look between your two fingers where he saw your hidden army of soldiers. It's not enough. It's not enough to prisons. It's not enough to prisons. You were taken. They came to you and made your house as a prison, killing you easy. They wanted you broken and ensured the sun of their time was hidden. They knew your words light up hearts. They knew that your words would light up hearts and made sure that the few would listen. You led us just for 6 years. Your son left for 1,000. Indeed, for your son Mehdi they've been waiting. Just as his reappearance, we are waiting. They knew the 12th prince and knew his uprising, and they wanted to kill him at the beginning. Fearing your knowledge, poisoned you, Mu'tamid, amongst fruits given to you. Poison he hid, thirsty for blood of the sons of Muhammad. Jealous of the sword that tasted blood, they bled. After your son, son left for 1,000 years, and in that time we can feel seized with your tears. O Hassan were killed, and behind the clouds he peers. We plead you by your name that he reappears. O Hassan, it's been slaughter since the day you were poisoned. You led us for just 6 years. Your son left for 1,000. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. For Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Habibe Kuda Katlambia Ba Azbulan salawat. Al-Fatiha.
Brothers, may I request you to please stand up and move forward? Please, may I request on my left-hand side, please stand up and move forward. Ahsan. Pa Muhammadin wa ali Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يريد أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صلوات عليك May Allah subhanahu wa ta'ala accept the azah of Sayyid al-Shuhada from all of us. During the month of Muharram and Safar, we had done this. In a way, this is kind of the last majlis in the series of the Azadari of Sayyid al-Shuhada. This azah in the morning sessions that we have, this manifests in different ways. Majlis is one form of it, Matam is another, Nawha is the third one, processions again, and then also we have this system of ziyarat. That's also in a way linked to the issue of Azah of Sayyid al-Shuhada. There are special days where the ziyarat have been recommended by the Imams, especially when it comes to Karbala on the day of Ashura and on the day of Arba'een. In this wafat of Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wassalam, I would like to talk about one issue which is kind of a current issue. But let me start with this hadith. You have heard it many times where the Imam says that there are 5 signs of a mu'min. And among those 5 signs of a mu'min, Imam includes ziyaratul arba'in. The ziyarat of arba'in, whether you do it from far or you do it by going to Karbala at that time. During the days of Saddam, looking at our own present history, ziyarat of arba'in was suppressed, although he couldn't stop it completely. After the downfall of Saddam, the suppressed feelings of the Shias erupted like a volcano. And now you see that the ziyarat of Arba'in, especially the tradition of Mashi, the walk to Karbala, has emerged as the largest religious gathering of the people in the world. Although the mainstream media still doesn't want to recognize it that way, but that is a reality as far as the numbers given by the authorities in Karbala itself is concerned. With that reality of the pull which the love of Hussein has towards the hearts of the believers around the world, you know, it is easy to think that those who don't like the positive image of Shiaism would not be sitting idle. They will not say, okay, let it go. They will do whatever is possible within their beings to tarnish the ziyarat of Karbala. Just in the early October, BBC broadcast a documentary, the title was Undercover with the Clerics.
Iraq's secret sex trade. Now, irrespective of the authenticity of the content and the subject, or the gross generalization which was used about the abuse, the timing of the broadcast of that documentary itself is something we have to think about it. Just a week before the starting of this walk to Karbala. Why not before? Why not leave it for later on? Because they're even talking about the shrine city of Karbala. The timing cannot be coincidence. It seems the timing was chosen to tarnish the image of the vast majority of Shia masses and religious institutions who serve the Zairin, the visitors who come there in that very important Shia ritual. The reaction was, clear there from UK all the way to Iraq. And I was not in town to talk about it, but I am talking about it now just to clarify some misunderstanding of this documentary which has created in the minds of some of our people. Because I started getting emails about it while I was overseas for Arba'in and the program after that. Let me start by saying that about 30 Shia organizations and religious leaders in the UK issued a statement when the BBC broadcast this documentary, in which they began by condemning the abuse which has been mentioned in the documentary. And they urged the Iraqi authorities to prosecute those who have broken the law. Whatever was there is actually against the laws of Iraq. They also express their clear dismay at some of the individuals in clerical garbs who abuse their position and power. And this all goes against the recorded invaluable work carried out by Shia clerical institutions and charities in Iraq to assist the widows and the orphans, and also to resettle the internally displaced individuals inside Iraq when ISIS took over 1/3 of the Iraqi territory. And they were there to help people of all faiths. And so, you have this huge positive contribution by the Shias, masses as well as the religious institutions, that is being ignored. And this one very small, bad apple is being portrayed just 10 days before the Arba'in. And this is where you have to start thinking about it. And even the experts used by BBC to talk about what they call mut'a, basically were those who didn't like Shiaism and they did not agree with the Shia fiqh. You should go and ask those who are experts in this field from their own madhab. And the statement of these organizations and the Shia scholars from UK was very clear in saying that they portrayed 3 individuals as Shia ulama, clerics, but only one was in clerical garb. And more importantly, none of the 3 people shown in that documentary have any standing in the Hawza and the religious establishment. So the portrayal of these individuals as if they represent the religious institutions was totally misleading. Was the documentary balanced? Was there alternative voice, was given any room there? In the 57-minute documentary, only 30 seconds were given for the comments of the senior religious authority, as if to balance that. 57 minutes, only 30 seconds there, and that also is a statement from the office of Grand Ayatollah Sistani, which clearly condemned the practices mentioned in the documentary. Even the special correspondent of BBC, Nawal al-Maghafi, she sent
several questions before the documentary was broadcast in October to the office of Ayatollah Sistani on 25th of September. And she received the answer just next day. 26th of September, she got the answer. And I'll just quote you because the questions were relevant to the documentary they had produced. And I'll just read some parts of it, of the first question and the answer to it, where Ayatollah Sistani's office has very clearly written that such practices, if they exist as you have mentioned, are surely condemned and denounced. Those who are true followers of the marja'iyya, the religious authority, would not commit such acts. In fact, temporary marriage, which is allowed in the Shia Imamiyya school of thought, and similarly the permanent marriage, cannot be used as a means of sex trade as stated in the documentary, as that would disgrace the dignity of a woman and her humanity. Hence, those who follow such practices are corrupted individuals, and they are abusing religion to fulfill their illicit objectives. Here is further on, he says that the pure Islamic religion, and in particular the belief of the followers of Ahlul Bayt, uphold the virtue of decency, chastity, and respect of dignity for both men and women equally. And it cares about protection of family as an integral unit for a healthy society without overlooking the natural needs of the human. It is not permissible to distort and pervert any religious fatwa or edicts in a way which would violate these lofty aims and principal values. Hence, it is incumbent upon the relevant official authorities, referring to the Iraqis here, to take deterrent legal action against such graceful behavior, whatever they may be. And so we see that, the perspective of marja'iyyat, our religious leadership, is very clear about it. That yes, it is a possibility that, abuse is taking place, but don't put it at the door of the religion. The sad thing is that when I was informed that some of the youths of our, city had planned to go to Karbala, but they canceled the trip after looking at this documentary. And this is really, bothersome. You cannot take the actions of a very small percentage of a community to reject the entire process and the value system and the whole community. There are bad apples in all professions, including, for example, the doctors. And so what do? You stop going to the doctor? No. This is where you have to keep, your eyes open, be vigilant. Find those who are trustworthy. And so this is where we have to realize, Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Hujarat, there is an ayat where he says, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in. All you who believe, if a fasiq, sinful person or source, if I may say here, comes to you with a news about an individual or a group, فَتَبَيَّنُوا, investigate before accepting it. Tabayyanu means go and investigate. Otherwise, if you don't investigate and form a judgment in your mind against them or against that individual, or take some actions, then what will happen? أَن تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ, then you will actually be harming a community out of your ignorance. فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, and then you will become remorseful on what you had done. When you find out that what you heard was just, maybe partial side of the story, not the whole picture. And so we have to think about it, especially Shia Islam. There are many, many people who don't like this faith and this community. And they will try to do whatever is within their power to tarnish the image of the Shias of Ahlul Bayt, alayhimu salatu wa salam. Salawat padne ke baad.
And I would like to take this opportunity to talk very briefly about mut'ah. We don't talk about that much. And there are many things we can't say here because the audience is of all different ages. Yes, in the Shia fiqh, there is no dispute among the ulama that the mut'ah is jaiz, it is permissible. And there is quite a lot in English language on this issue, including my own book, Marriage and Morals in Islam, talks about it. You look at the book by Shaheed Murtada Mutahhiri, where the title is the Rights of Women in Islam. And so there are other material also available. You can go to alislam.org and you'll find quite a lot about it. Whether you want to study it from this social perspective or from the religious perspective, all documents are there. But let me talk about this issue very specifically. I am zeroing down on one misconception, or what is being misconstrued, basically is being misused by some individuals as far as mut'ah is concerned. Let me start by asking this question. What is the status of mut'ah in Islamic Shia law? In Islam, when we talk about, especially from the Shia point of view, when we talk about a marriage, the first preference of marriage is a permanent marriage, what we call our normal, marriage. That is the first preference. If permanent marriage is not possible for whatever reason, financially or otherwise, then what? The second choice, if you are not able to conduct or have a permanent marriage, the second choice is temporary abstinence. And there are some guidelines how you can do that, including fasting. The ayat of Quran in there is Surah An-Nur, Surah number 24, ayat 33 talks about it. That those who don't have the means of settling down and having permanent marriage, then the second option is temporary abstinence. If that is not possible, and there is danger of getting into haram, only then Shia fiqh talks about temporary marriage. So it's not a blank check. If I may make it very easy to understand, what is mut'ah? What is tayammum? Tayammum is only applicable when there is no water. If a situation is there that the permanent marriage is not possible and a person is not able to refrain from getting into haram, then that is a tayammum in a way. And this is where we have to think about it. The problem is some people who know Arabic language, maybe they are born in the Arab society, but they are not trained in the religious studies. They don't know how to study hadith of the Ma'sumin. And they start reading their hadith. The problem is that if they read themselves, that's fine. When they start opening the book and reading to the lay audience who doesn't understand, how to relate to that hadith. The hadith, they will find a hadith in the books of hadith that we have, which is a hadith which are promoting very strongly that to do mut'ah. And I'll just give you one example. And I want you to not to leave the room until you will get the full picture. Okay? This is just an example of what they quote. There is a hadith of the sixth Imam where he says, I dislike that a Muslim man should leave the world while he has never done mut'ah. Now you put that statement of the sixth Imam in front of the audience, which is a lay audience. You also don't even know the context of it. You don't know about the hadith, whether this is khas or am, general or specific, nasikh mansukh, which has been now abrogated or still in force.
What was the historical context when the Imam said that? This is the problem. We think for everything we want expertise, but when it comes to our deen, anybody comes along. Especially if they know Arabic and you don't know, mashallah, oh, mashallah. He knows Arabic. Otherwise, so all Arabs in the world are mujtahid? Come on. Just knowing language is not sufficient. You should be expert in that field. And this is what I'm trying to summarize a very elaborate discussion on this issue here. For example, when you look at the ahadith about mut'ah, if you study the era of the 5th and the 6th Imam, this is a time when the Sunni schools of laws, Maliki and Hanafi, are emerging gradually. Hanbali and Shafi'i came later on. So these are contemporaries of the 5th and 6th Imam. This is where the Sunni fiqh are now crystallizing their views about different issues in fiqh. And they basically, and so the Imams, 5th and 6th Imam, had a duty to make sure that the Shia community knows what is their view on all these different topics. So this Sunni madhahib, especially Maliki and Hanbali, Hanafi, the earlier ones, they basically went with Umar's, opinion on this issue, that mut'ah is haram. It was okay during the days of the Prophet and probably during this first Khalifa, but Umar came and made it totally haram. Because he made it haram, what do the Imams do now? They have to make the opinion of the Shia fiqh very clear. This is where now they start talking about mut'ah. Remember, mut'ah is jaiz and permissible. But if a group, Ahlul Bid'ah, start and saying something which is jaiz, they say, no, this is haram. One way of countering it is that you make that jaiz, elevate that, upgrade it to the level of mustahab. Initial response would be that, is mut'ah, what is the state of mut'ah? We'll say jaiz. These ahadiths are basically now saying it is mustahab. Something which was jaiz now is being elevated to the level of mustahab in order to counter the opinion of the opponents who were saying that this jaiz act is haram. And so when it becomes mustahab in those ahadith of the 5th and 6th Imam, this was actually temporary act, only to negate the opinion of the other school, the Maliki and the Hanafi. Once the opinions of the Shias on one hand and the Sunni fuqaha on the other hand were settled, when the Shias also knew, okay, what is our view on this issue, then you come to the time of the 7th and the 8th Imam. This is where these people who read the hadith do not look at the entire picture there. If you go on later on and look at the hadith of the 7th and 8th Imam, on this issue of mut'ah, you will see they started de-emphasizing the practice of mut'ah in the community. They basically brought it down from the level of istihbab back to the level of only jaiz. It is permissible in certain conditions. Just one example, Ali bin Yaqtin, a very prominent companion of the 7th Imam, he asked about the issue of mut'ah for himself, whether he's allowed to do or not. And the response of the 7th Imam is, what have you to do with it? Because Allah has made you free from its need. You are he didn't say in these words, when Imam says you don't need it, if you really want more than one wife, you have the ability to
maintain financially 4 wives. Why don't you marry them permanently? So he is telling a very prominent member of the community who is wealthy, don't do it. Allah has, made you free from it, from this. And in another question, the same Imam says, it is permitted and allowed for the one whom Allah hasn't provided with means of permanent marriage so that he may be chaste through mut'ah. One more statement here, just to show you that you cannot just look at one set of hadiths. 5th and 6th Imam were talking in a different environment. They were responding to this emerging Sunni view. 7th and 8th Imam, where the Shia view has already been clarified, now they come and de-emphasize the issue of mut'ah. Look at this one hadith. Imam Musa al-Kazim alayhi salatu wassalam wrote a letter to some of his followers. And he says, لا تلحوا على المتعة. Do not hanker on mut'ah. إنما عليكم إقامة السنة. Rather, you should establish the sunnah. And what is the sunnah? The sunnah is the permanent marriage. فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم. Do not make yourself busy by being away from your beds and your wives. Otherwise, your wives will dislike what you are doing as far as mut'ah is concerned. They will hate it. And not only they will hate it, وَيَلْعَنُونَنَا. They will end up disliking us, referring to the Imam himself. Think about it. So those who talk about these issues, just because they have read the ahadith, they have to look at other set of ahadith also. And then realize that this is not a blank check, given to men. And especially saying that, Imam is saying, oh, Shia cannot be one who has never done mut'ah once in a lifetime. Come on. This has not been taught in any way. I don't think any madrasa has been teaching it. Even the Hawza doesn't teach that. Salawat padne ek baar. Sometimes Jaiz acts such that the implication of doing something which is Jaiz and permissible could have very negative, repercussion on the community, on the leaders of the community, on the faith itself. And in that case, even that Jaiz act would be discouraged and perhaps sometimes even made haram. When it's wajib and haram, we can't do anything with that. We're talking about Jaiz. Because it's not something you must do, no. For example, look at another statement, and this is interestingly during the days of Imam Jaffar Sadiq alayhi salatu wassalam. There were 2 companions of him by the name of Hammad, and the other was Salman bin Khalid. Apparently they were very much, active in this field. This was their jihad. When Imam found this out, he actually called them and he says, قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَ الْمُطْعَى مِنْ قِبَلِ مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِينَةِ. He says, I make mut'ah haram for both of you as long as you are in Medina. Why? لِأَنَّكُمَا تُكْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَيَّ. Because you frequently visit me. And because of your frequent visits to me and this act that you do at other times, people will associate that with me. And they will say, فَيُقَالُ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ. And people will say, these are the companions of Ja'far. So actually the image would reflect on Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wassalam. And so in this specific case, Imam says, for 2 of you,
that jaiz amal act is now becoming haram. And this is where we have to realize, it's not so simple. If you really think about these issues, and people who are in the position of authority and power, those who have the means financially, they have to be more careful about this issue. Because we have to realize that whatever you do, if sometimes when you do something which is jaiz, it's going to have a very negative impact on your community and your own faith, then you should not be doing it. Because it's not wajib on you to do it. Salawat padhne ek baar aur. Imam Jaffar Sadiq alayhi salatu wassalam in Ziyarat al-Waris that we recite every Thursday night, there's a statement where he says, address Imam Hussain alayhi salam by saying that I testify that kunta nuran fil aslab al-shamikha wal arhamil mutahhara. That I testify that you were a nur, light, in the lofty loins and pure wombs. And then he goes on to say to him that the impurity of shirk did not touch you, nor did the darkness of sins cover you. And so when you look at that, Hussein is described here as a nur. Kunta nuran, from Adam to Khatam, to Ali and Fatima. And when it comes to nur, Allah subhanahu wa ta'ala in the ayat that I recited earlier after the khutbah, He is very clear. يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. That there are people who would like to blow off the nur and the light of Allah subhanahu wa ta'ala with their mouth. وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُطِمَّ نُورَهُ. But Allah has decided to protect and preserve His nur وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Even if others dislike that. So we shouldn't be dismayed by what we hear from here and there. BBC or non-BBC, let them do whatever they want. But Hussein is the nur. And as Allah says in this ayat, nobody can blow it off. And they can try whatever they want, but they cannot overcome the passion which is there in the hearts of the Shias for Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. Salawat. मजलिस का आगाज़ हमने किया था 11वें इमाम के उस हदीस की तरफ इशारा था कि इमाम ने मोमिन की अलामात में से 5 अलामतें जो हैं उसमें से एक ज़ियारत अरबईन की बात की थी। इसलिए कि आजकल खुसूसन इस दौर में ये ज़ियारत जो है बहुत ही अहम हो चुकी है। हमारे 11वें इमाम के ज़माने में मुतवक्किल ने बड़ी कोशिश की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को रोका जाए, यहाँ तक कि कोशिश की कि कब्र के आसार भी ख़त्म कर दिए जाएं। मुतवक्किल आया और गया, हुसैन की ज़ियारत नहीं रुकी। इस ज़माने का मुतवक्किल आया गया सद्दाम के नाम से, लेकिन हुसैन का रोज़ा अभी भी मुनव्वर है अपनी शान पे के साथ। पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है, लोग नॉन मुस्लिम्स भी मुख्तलिफ इलाक़ों से जा रहे हैं वहाँ पे, और यही इनको खलता है, यही खल जाता है। आप अगर सोशल मीडिया में ये खुसूसन वहाँ भी स्पीकर्स को आप देखें, आज ही एक हम सुन रहे थे अरबी में, वो पूरा रोता है एक लिहाज से कि देखो रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई, खदीजा की वफ़ात हुई, रसूल ने मातम नहीं किया, रसूल की वफ़ात हुई, अली ने मातम नहीं किया, अली की शहादत हुई, हसन हुसैन ने मातम नहीं किया, ये सब बिदअत है, ये है वो है। भाई तुम्हें यही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है दुनिया में, और कुछ है ही नहीं। भाई हम अपने ही को मारते हैं ना, तुम्हें तो नहीं मारते हैं। दूसरे को मारते होते तो तुम ज़रा इशू बनाना, हम अपने ही को मार रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही?
ان کو اس لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ بہت ہی پاورفل ایموشنل اٹیچمنٹ ہے کمیونٹی کا. عزاداری کے ذریعے ہمیں موقع ملتا ہے. آج ہی مثلاً جو بحث ہم نے کی ہے یہ شاید کبھی موقع نہ ملتا, مجلس میں ہی آئے, ایشو تھا, اس کو بیان کیا. خود یہ ہمارے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے انہی مجالس حسینی کے ذریعے. لہٰذا یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے وہ آثار ہیں, ایگزامپلز ہیں جس میں شیعہ بہرحال فزیکلی اٹیچڈ ہیں ان چیزوں سے, ان کو ختم کیا جائے. آئسس نے اپنے زمانے میں خود ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے والد کے روزے کو بھی تباہ کر دیا تھا. لیکن آج آئسس کہاں ہے؟ آئسس بھی ختم. ابو بکر بغدادی بھی جہنم میں گیا اپنے بلاسٹ سے. ان کا حشر وہی ہوتا ہے. لیکن سامرہ کے روزے کو دیکھ لیں آپ, دوبارہ بنا ہے, اس شان سے بنا ہے کہ جو پہلے رونق نہیں تھی اس سے زیادہ اب ہے. تو یہ کوشش کرتے رہیں, یریدون ان یطفئ نور اللہ بافواہہم, لیکن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے, اس لیے کہ خداوند عالم نے ان انوار مقدسہ کی حفاظت اور ان کے آثار کے حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی ہے. جہاں تک امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے, صلوات پڑھ دیں ایک بار اور. بنو عباس نے واقعات کربلا کو دیکھنے کے بعد ان کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ ائمہ اہل بیت جو ان کے زمانے میں تھے ان پر تلوار چلائی جائے. لہٰذا وہی طریقہ استعمال کیا تھا کہ انہیں ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے زہر دیا جائے. معتمد جو خلیفہ تھا, معتمد باللہ, اس کے زمانے میں امام کو زہر دیا گیا ہے. اس میں بھی ایک داستان ہے کہ امام کے ایک بھائی تھے, اس کے پاس گئے تھے کہ بھائی ہم تمہیں سپورٹ کریں گے, ہمیں شیعوں کا امام بنا دو. لیکن وہ خلیفہ بھی جانتا تھا کہ اگر تم میں ایبیلٹی ہوتی تو تمہاری قوم تمہیں مانتی, ہمارے امام بنانے سے تم امام نہیں بن سکتے ہو. یعنی وہ پروپوزل بھائی نے دیا تھا امام کے, وہ خود خلیفہ کو جو ہے بہت ہی ان ریئلسٹک لگا. اور یہی بات تھی, یہ جو عزت اور احترام خداوند عالم نے دیا تھا ان کی کردار کی وجہ سے, ان کے علم کی وجہ سے, یہ سب کچھ تو کر سکتے تھے. انہوں نے حکومت لے لی, دولت لے لی, آنے جانے میں پابندیاں ہو گئی, لیکن ان کے اخلاق و کردار کو تو نہیں لوٹ سکتے تھے, ان کے علم کو تو نہیں لوٹ سکتے تھے. لہٰذا آخر میں وہی ہوتا ہے کہ جو دوسرے ائمہ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, زہر دیا گیا, اور اسی زہر کی وجہ سے جب امام کی شہادت واقع ہوتی ہے, گھر کے اندر ہی غسل کا انتظام ہوا, کفن کا انتظام ہوا, ایک نماز جنازہ گھر کے اندر پڑھی گئی, جہاں اس بھائی نے آ کے کوشش کی لیڈ کرنے کے لیے, لیکن 5 سال کے ہمارے امام عصر آگے آتے ہیں, اپنے چچا کو ہٹاتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ میرا کام ہے. وہ نماز وہاں ہوتی ہے پہلے, لیکن پھر یہ جنازہ اٹھتا ہے, جو مین سکوائر تھا شہر وہاں جاتا ہے. پورا بازار جو ہے اس دن بند کر دیا گیا تھا آفیشلی, مورننگ کے عنوان سے, گریف کے عنوان سے, تاکہ لوگ جو ہیں جنازے میں بہت بڑی تعداد میں انہوں نے شرکت کی ہے. اور معتمد نے غالباً اپنے بھائی کو بھیجا تھا آفیشلی, جو اوپنلی جو نماز ہوئی تھی اس کو لیڈ کرنے کے لیے. اور پھر یہ جنازہ عزت اور احترام کے ساتھ اٹھایا گیا. دوبارہ اس گھر میں آتے ہیں جو امام کے والد کا گھر تھا جس میں وہ دفن تھے, انہی کے بابا کے پہلو میں امام حسن عسکری کو بھی دفن کیا گیا ہے. آج ہم لوگ حضرت ولی عصر کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ان کے بابا کے اس شہادت کے مناسبت سے پرسہ دینے کے لیے مولا سے ہم صرف اتنا کہیں گے کہ مولا ہم تسلی کیا دے سکتے ہیں.
لیکن آپ سے بھی کہنا ہے، امام کی جو بہن تھی جن کا نام تھا عالیہ، اور امام کی جو پھوپھی تھی جناب حکیمہ خاتون، وہ بھی اس وقت موجود تھی. صرف اتنا ہم کہنا چاہیں گے امام عصر سے اور ان بہنوں سے اور جو پھوپھی تھی کہ امام حسن عسکری کا جنازہ احترام کے ساتھ اٹھا، احترام کے ساتھ دفن ہو گیا. لیکن مجھے ایک اور بیٹا اور بہن یاد آتی ہے. یہ نہیں تھے کہ وہ تنہائی میں تھے، کہیں کوئی تھا بھی نہیں. وہاں ہزاروں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن وہاں آخری وقت میں کسی نے حسین کے کسی بھی جسم کا بھی احترام نہ کیا، بلکہ زینب کی نظروں کے سامنے بھائی کے لاش کو پامال کیا. یہ آسمان کی طرف دیکھ کے وہ بہن یہی کہتی ہے کہ نانا، آسمان کے ملائک آپ پر صلوات پڑھتے ہیں، لیکن آپ زمین کربلا پہ آ کے دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے نواسے کے لاش کو پامال کیا جا رہا ہے. عزاداران حسین، زینب کے لیے حسین صرف بھائی نہیں تھے، زینب در حقیقت ام المصائب ہیں. اس لیے کہ جناب زینب کے لیے یہ پنجتن کی آخری نشانی تھی. یہ وہ زینب ہے جس نے وفات رسول کی مصیبت کو سہا ہے. یہ زینب ہے جنہوں نے فاطمہ کی اس مصیبت کو سہا ہے. یہ وہ زینب ہے کہ جنہوں نے بابا کے ضربت و شہادت کو دیکھا ہے اور صبر کیا ہے. یہ زینب ہے کہ جنہوں نے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن جب بھی مصیبت آئی ہے، کوئی نہ کوئی پنجتن کا فرد موجود تھا زینب کو تسلی دینے کے لیے. لیکن ہائے کربلا میں زینب جب دیکھتی ہیں کہ پنجتن کی آخری نشانی ہے، آج کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، بلکہ خود زینب نے تسلی دینے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. عزاداران حسین، بس اس آخری منظر پر ہم ختم کرنا چاہیں گے کہ جب یہ قافلہ جو ہے کربلا سے روانہ ہوا ہے اور شہداء کی لاشوں سے جب گزارا گیا ہے، ہر بیوی نے اپنے کو سواری سے گرا دیا، اور زینب جو ہے بھائی کے لاش پہ جا کے روتی ہیں. لیکن روتے روتے ایک مرتبہ نظر جو ہے عابد بیمار کے چہرے پر جاتی ہے، جو کیفیت دیکھتی ہے سید سجاد کے چہرے کی، زینب خاموش ہو جاتی ہے، صبر کر لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا یہ کیا کیفیت دیکھ رہے ہیں؟ جس پر زینب امام سجاد نے کہا پھوپھی ہم زندہ ہیں لیکن بابا کے لاشے کو بے گور و کفن کربلا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس وقت زینب نے تسلی دی تھی اور کہا تھا بیٹا تیرے بابا کی قبر بنے گی، یہ مزار بھی بنے گا، اور لوگ بڑی بڑی تعداد میں تیرے بابا کے زیارت کے لیے آئیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند اس خلیل بات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خداوند شیعان علی جہاں بھی ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تکفیری افواج جہاں بھی ان کی تمام ایبیلٹیز و صلاحیت کو نیست و نابود فرما. امام کے ظہور میں تعجل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. کہتے تھے شاہ ہے زمان بابا حسن عسکری. ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری. سوئے جینا چل بسے
دل ہوا ٹکڑے میرا بابا حسن عسکری گوہر نایاب یہ آپ با میرے رونا میں کیوں بلا بابا حسن عسکری کون تھا ظالم یہ جس نے دیا زہر یہ کر دیا بن باپ کا بابا حسن عسکری روتا ہوں با کھڑا دیجو تسلی ذرا کون رہا اب میرا بابا حسن عسکری یا حسین یا حسین وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا گھر کا گھر لٹا خیمے تک جلا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ ظلم قبر تک نہیں ایک جا ہوئی کوئی ہے نہ جا شام میں کوئی قاضمین یوں جدا جدا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ جفا جس کو کہے نبی بضعۃ منی اس کا در جلے آہ مومنین اس پہ در گرا درہ تک لگا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا جو کہ ہو امیر مومنین کا اس پہ ہو یہ ظلم و مصیبتا سرد و ٹکرے ہو ذکر خدا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ ظلم جس کی شام ہو سور حل عطا بے گزار ہے وا مصیبتا پانی تک نہ دے اس کو بے خطا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا جس کو رب کہے زین العابدین توک پہنائے ظالم بے دین
توک پہنے سے چھد گئے گلا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ جفا خلق کا جہو پانچواں امام ظلم اس پہ ہو آہ یوں مدام زین اسپ میں زہر دے گیا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا ہو جو صادق آل مصطفیٰ وہ بھی جگ سے زہر سے گیا آگے کیا کہوں لرزتی ہے زباں آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ جفا آہ موسی کاظم پہ یہ ستام عمر بھر سہے قید کے ستام پول پہ رہے لاش آپ کا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا حضرت رضا شہر توس میں دشمن لئی مار زہر سے آہ اس طرح قبر ہو جدا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ جفا حضرت تقی اور علی نقی اور یزاد حمام عسکری زہر دے اسے ہائے بے خطا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا آگے فتح علی کیا کرے بیاں غائب ہو گئے صاحب زمان ظلم ظالموں کا یہاں تک برا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا گھر کا گھر لٹا خیمے تک جلا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا توجہ زیارت السلام علیک یا رسول اللہ السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيه وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك الشهيد أبا الفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين وقرة عين الناظرين السلام عليك يا محمد الباقر علم النبيين
وجعفر بن محمد الصادق الأمين وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي والحسن العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن وشريك القرآن وكعبة الإيمان وإمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه ورزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البهور يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
Mu'mineen, can I just have your attention, please? We found this bag just in the wudu area. It was left unattended. Can I request all Mu'mineen not to leave any of your belongings unattended? And if this belongs to you, you can come and claim it for me, please. Thank you.